A lamp of mass 5 kg is hung from two hooks 2.5 meter apart on a horizontal ceiling of the room by strings of length 1.5 meter and 2 meter. Find the tension in the string. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ട്. ലാമ്പ് ഓഫ് മാസ് 5 kg 5 കിലോ ഭാരമുള്ളൊരു ലാമ്പ് രണ്ട് ഹുക്ക് സീലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലുള്ള രണ്ട് ഹുക്ക് വെച്ചിട്ട് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ട് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെയുള്ള പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ നോക്കാം. ഒരു രണ്ട് ഹുക്കുണ്ട്. രണ്ട് ഹുക്ക് 2.5 മീറ്റർ, 2.5 മീറ്റർ അപ്പാർട്ട്. ലെറ്റ് us draw a simple rough sketch of the physical situation. So രണ്ട് ഹുക്കുണ്ട്. So that is on the ceiling. രണ്ട് ഹുക്കുണ്ട്. The hook എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഹുക്ക് ടു ഹുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് 2.5 മീറ്റർ. നമ്മൾ ചെയ്തത്, നമുക്കൊരു ലാമ്പ് ഉണ്ട്, 5 കിലോ ഉള്ള ലാമ്പ് നമ്മളിവിടെ തൂക്കിയിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ തൂക്കിയത് രണ്ട് നൂലുകൊണ്ടോ നാടകൊണ്ടോ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ലാമ്പ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാമ്പ്. ദിസ് ഇസ് അവർ ലാമ്പ് വിച്ച് ഇസ് 5 kg. So 5g, its weight is 5g. That much weight is acting in the downward direction. ഇത് രണ്ട് നൂല് വെച്ച് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. നൂലിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? That is like 1.5 meter and other one is 2 meter. So ഇതിവിടെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് that is in equilibrium condition. So you know that ഇവിടെ വെയിറ്റ് താഴത്തോട്ടൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ വെയിറ്റിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there are two forces. ഒന്ന് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ, ഈ സ്ട്രിങ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ there is a tension in this string and there is a tension in this second string. So ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിലെ ടെൻഷൻ T1, സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിലെ ടെൻഷൻ T2 എന്നായിരിക്കട്ടെ. സോ ഈ രണ്ട് ടെൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്, ദിസ് രണ്ട് സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വെയിറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുള്ളത്. സോ the forces, the weight W is balanced by the tension T1 and T2. So you can see it's a typical case of equilibrium on a where the forces are concurrent. ഈ പോയിന്റിലേക്ക് 3 ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം മുകളിലേക്കും 3 താഴത്തേക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. സോ വി നോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ലാമീസ് തിയറം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ്. T1 and T2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഗോൾ. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതാം, ലെറ്റ് T1 and T2 be the tension in strings. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് us assume that we have two strings. So let one string be AC, another string be BC. രണ്ട് സ്ട്രിങ് ആണ്. So we will be essentially able to find that there is a triangle, അല്ല ഈ സീലിംഗ് അടക്കം വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ലെറ്റ് AC equal to 1.5 meter and BC is equal to 2 meter be the two strings. So T1 T2 be the tension of the strings AC and BC respectively. So നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം T1 T2. We are given weight W, mass വന്നിട്ടുണ്ട്. So weight is 5g. Weight of the lamp is equal to 5 times g. 5 kg, 5 kilogram ആണ്, 5g ആണ് വരിക. സോ ഹൗ ഡു വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട്? സോ ലാമീസ് തിയറം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ഓൾ വി നീഡ്? സോ വി നീഡ് ദിസ് ആംഗിൾ. സോ ലെറ്റ് ദിസ് വൺ ആംഗിൾ ബി, ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ എന്നിരിക്കട്ടെ, ഡബ്ല്യൂന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആൽഫ എന്നിരിക്കട്ടെ. ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ T2 and W be beta, and angle between T1 and W be gamma. So let angles, angles between
T1 and T2 equal to alpha. T1 and T2 and W equal to beta. T1 and W is equal to gamma. So let us assume these angles. So once we reach up to here, then we need to find out the value of alpha, beta and gamma. So let us first go to this triangle. In triangle ABC and ABC and triangle consider. So consider triangle ABC. This triangle is a and then sides sides AB equal to 2.5 meter, BC is equal to 2 meter and AC is equal to 1.5 meter. And we notice the longest side the square AP square is equal to 2.5 square, that is equal to 6.25 squared. What about BC square? BC square is equal to 2 square is equal to 4. What about AC square? Is equal to 1.5 square, that is 2.25. So what does it imply? It implies that AB square is equal to AC square plus BC square. What does it imply? That implies that long side square is equal to the sum of squares of shorter sides. That means triangle ABC is a right angled triangle with right angle triangle with what? So longest side in opposite angle, that is ABC longest side AB in opposite angle, that is alpha. So alpha is equal to 90 degree. Then first result. So we got alpha equal to 90 degree. So alpha equal to 90 degree in T. Now how do we find beta and gamma? Beta and gamma. So let us, we have to use some trick to find out the value of beta and gamma. Triangle consider we have the triangle ABC, triangle answer. Let us extend weight vertically down on acting. So let us construct a perpendicular here. What do you do? Is a straight arrow perpendicular. So let this point be D. D and let us consider this angle be theta. This angle is theta. In a right triangle, we can angle. So let us assume this angle to be theta. Side length angle theta difficulty. So let us consider this angle. So construct CD perpendicular to AB and construct here, and let angle CAB equal to theta. And let us consider the triangle ADC. ADC another triangle consider. In triangle ADC, other right triangle. ADC another right triangle. So for simplicity, I can draw it here. Welcome. So A, B, C, and I have dropped a perpendicular. Let be theta. This is total angle is 90 degree. In the 90 C is 90 degree. If this is theta, then this angle is 90 degree. This is D, it's 90 degree. So what about this angle? This angle should be ACD. Angle ACD equal to 180 minus 90 plus theta, which is equal to 90 minus theta. So this is 90 minus theta.
ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ? So this angle should be also be theta. ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആയിരിക്കണം. So if you consider this, then this angle should be theta. ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. So this small angle should be theta. If you consider this construction, so this is 90, this is 90, this is theta, then this is 90 minus theta, and the remaining angle should be theta itself. So angle BCD is equal to theta. That's what we got. ഇനി എന്താ നമുക്ക് കണ്ടത്? ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ what about angle beta? Can we write beta in terms of theta? So ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഈ ആംഗിളായിരുന്നു ബീറ്റ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബീറ്റ. സോ ബീറ്റ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ബീറ്റ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ, സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. സോ ബീറ്റ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 180 മൈനസ് തീറ്റ. So we got beta is equal to 180 minus theta. What about gamma? Gamma എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? So this angle is gamma. അല്ലേ, ഈ ആംഗിളാണ് ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So this big angle is gamma. So how do you find gamma? So വേറെ കണ്ടീഷൻ. So ഗാമ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? So if you consider this alpha, beta and gamma. Alpha, beta, gamma എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ളത് അല്ല. So this is total angle is alpha, this is beta and this is gamma. So alpha plus beta plus gamma should be equal to 360 degree. അത് നമുക്കറിയാം, angle in a plane. So what about gamma? Gamma should be equal to 360 minus alpha plus beta. So that should be equal to 360 minus alpha എത്ര കിട്ടിയത് നമുക്ക്? ആൽഫ ഇസ് 90 ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ 90 പ്ലസ് ബീറ്റ എത്രയാണ്? 180 മൈനസ് തീറ്റ. സോ ഹൗ മച്ച് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗാമ? ഗാമ എത്ര കിട്ടുക? സോ ദ ഗാമ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 90 plus theta nu 2. If you subtract it, then you should get 90 plus theta. That is gamma. So here diagram namukara we got gamma, alpha, beta, gamma, alpha, beta, gamma, everything in terms of theta. So let us note down. So we got alpha is equal to 90 degree, beta is equal to 180 minus theta, and gamma is equal to 90 plus theta nu 2. Yeah. So we got 3 angles and we have the 3 forces. That is diagram എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം 3 forces T1, T2 and T3. So we can applying Lami's theorem. Applying Lami's theorem. And Lami's theorem apply. So if we have 3 forces, angle alpha, beta and gamma. If this force is P, this is Q and this is R, we have P divided by sine alpha equal to Q divided by sine beta equal to R divided by sine gamma. So ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡയഗ്രാം നോക്കാം. വെക്റ്റർ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? സോ what we have is P. Pക്ക് പകരം നമുക്ക് W എടുക്കാം. W divided by sin alpha is equal to T1 divided by sin beta equal to T2 divided by sin gamma എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. സോ T1 ഓപ്പോസിറ്റ്
W opposite angle ആണ് alpha. This full angle is alpha. ഇതാണ് alpha. W divided by sin alpha divided by equal to T1 divided by sin beta. T1 opposite angle beta, T2 opposite angle is gamma. Now we are pretty much done. So what we have is W divided by sin alpha. Sin alpha 90 degree, that is equal to T1 divided by sin 180 minus theta equal to, so we have T2 divided by sin of gamma 3, that is 90 plus theta. So W divided by 1 equal to T1 divided by sin 180 minus theta is theta equal to T2 divided by sin of 90 plus theta 3, that is cos theta. നമുക്കറിയാം. So T1 is equal to W sin theta and T2 equal to W cos theta. ഇവിടെ W നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് because we know the weight, so we can, and angle theta എത്രയാണ്, so sin theta എത്ര കണ്ടുപിടിക്കുക. So if you go back to the triangle, so what is this triangle, what is sin theta? Sin theta is opposite side divided by hypotenuse. എത്ര, this is 2.5 meter തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അത് വരച്ചിട്ടാണ്. This side is 2 meter and this side is 1 meter. So sin theta is W into opposite side, theta opposite side ആയിട്ടുള്ള 2 by 2.5 അല്ല. So W is equal to, so W into 2 divided by 2.5, and as I said W into what is cos theta is adjacent set by hypotenuse, that's going to be 1.5 divided by 2.5. So sin theta ന്റെ വാല്യൂ എക്സാക്ട്ലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We can directly use sin theta value because we know from this right triangle sin theta cos theta value കണ്ടുപിടിക്കാം. So this is going to be our answer. So W is how much? W is given as 5 into 9.8 ആണ്. 2 divided by 2.5 equal to 5 into 9.8 into 0.5 divided by 2.5. This is 2, this is 2, that is equal to 4 into 9.8 is equal to 3 into 9.8. So you can find out the values. So this much Newton and this much Newton. Product ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം.